j'ai tas, dit, quoi. voilà, j'apprends sur le tas. Non, mais c'est cool. Mais maintenant, ça fait 2 ans quand même, hein, alors j'ai un petit peu plus la main. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que quand tu vois, quand t'apprends sur le tas et que t'arrives à faire ce que tu veux faire, c'est que t'as encore plus de fierté que quand t'as eu une formation où on t'a vraiment appris. Là, t'as vraiment appris de toi-même, quoi. Ouais, c'est sûr que C'est c'est une pas énorme la même fierté, quoi. chose. Huh, looks like Emmett's been busy. Ouais, je pense que je vais faire cette mission, puis après je vais me pioter, moi, parce que sinon, demain, je vais jamais me lever. Huh, looks like Emmett's been busy. Ben, moi aussi, il faudra après que j'essaye de dormir parce que demain, c'est les courses pour samedi, alors On voilà. les a fait Huh, looks like aujourd'hui. Emmett's been busy. Et nous, on les a fait aujourd'hui. Pardon me, sir. From the way J'espère you're qu'il y aura dressed pas and trop de your monde dans le general magasin. aura of seediness, I can infer only one thing. You're heading for Pour Tannen's te dire, j'y suis même speakeasy. pas allé. Am I right? Moi, mon frère, mon père qui y sont allés, j'avais déjà fait ce Noël, j'avais trop pas envie de faire ce nouvel an. Yeah. Can't you tell me the way? Down, straight down. The last stop before the inferno. C'est genre trop chiant les courses quand il y a du monde, les gens ils Unfortunately, I poussent don't have the pas avec power to leur stop caddie you, là. but I beg Les you vieux, to t'as tarry envie Bah ouais, d'envoyer parce qu'ils les sont caddies toujours and dans les... listen to my stressés, song. là. Voilà, Me, c'est ça. me, 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 me. Moi j'ai envie de leur envoyer mon caddie plein dans les genoux là, bim. Et quand tu regardes, c'est ceux qui sont pensionnés ou c'est les vieux qui sont les plus stressés. C'est ça. What in heaven's name? Oh, sorry, Miss Strickland. Just a little experimental prototype gone momentarily awry. La dernière Mr. fois, Brown, j'étais au... why is there a dog in that vehicle? Why? Well, to Il advance y the avait, human condition, of il y course. avait un mec, Hello, Mike. tu sais, son Mike? scan achat là, Mr. Corleone, what are Il you avait doing in bugué. that get-up? Et il s'en prend à la caissière. Le mec, je lui dis, mais la pauvre, elle est pour rien quoi. Je lui dis, reste I'm tranquille, la going pauvre to a caissière, elle fait son masquerade travail. Hein. for charity. How exciting! You'll have to give me Ça an peut pas être sa faute si exclusive le scan d'achat a sometime. bugué. Right now, I've got some souls to Ah, c'est save. sûr. You'll have to get an Ou eyeful soit of my le newest scan il tombe en experiment. panne, c'est pas You're de not leur angry faute, about the Ouais, c'est voilà. c'est informatique. Water Ouais, over the c'est bridge. côté I informatique, moved on to ils bigger sont and pour rien, better mec. things. Enfin, Come by the gazebo when you get a chance. I'll be les setting navets, up. ils sont pour rien You quoi. won't believe what Einie and I have been up to. Famous last words. All right. Now where's that speakeasy? C'est pour rire les gens, à râler pour rire. Ils veulent que tout fonctionne nickel, mais c'est comme les ordi, ça peut bugger. Hey, Edna. Mr. Crockett, what can I do for you? Tout peut bugger, surtout maintenant tout passant What par are you doing out here informatique. in the middle of the C'est night? ça. Saving people from alcohol, vice, and disorder. And also keeping a lookout for hot stories. You'd be surprised how much news breaks on this corner. Hey, I got a hot lead for you. Oh? What is it? Ah, il me reste 600 km. Kid Tannen arrested. Oh, glorious day! When did it happen? Well, Je it pense que hasn't je suis happened pas yet, mis sur but live, it's alors gonna. c'est encore Keep allé. me posted. 20 bonnes minutes. Hey, Ah, I got a 600 hot lead km, for ça you. a une What bonne is it? demi-heure, c'est fait. I can't tell her that. It could get him in trouble. What was that song you were singing Je earlier? fais l'émission en Do you solo like là, it? tu sais, I pour wrote it gagner un peu de myself. l'argent chez It really les gets autres. the toes tapping at the Ouais. sweet, sober Donc, society. un Ben, peu c'est de bien thune. parce que si Although tu I regardes suppose bien that les could be the fermes-là, shakes. quand tu Would fais you les like to hear champs, it again? tu regardes le prix d'achat au débat. Quand tu fais toute leur mission, le prix du champ est moins cher. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ben fais gaffe une fois, ben, tu verras. Ah, c'est pas con ça. Moi j'ai remarqué ça une fois aussi. Après, ça fait que le deuxième jour que j'y joue, donc j'ai pas remarqué tout ça Sure. encore. I knew if I waited long enough, somebody would request it. Là, avec, You say avec you've le lost train, your on va self-respect, essayer de but you faire should un 30, on en avait fait care. un peu sur le It's 15. not too late Le to 15, j'avais pas redirect adhéré, and donc start to c'est care.
Et là, celui-là, Don't j'ai des despise the good and racines. pure. Time to rise up from the sewer. Wash Pourtant, il off n'y a all pas that beaucoup de choses foul qui ont changé, manure. mais je sais pas. Show the Bah world déjà you t'as les care. machines You qui sont should pas les mêmes parce care. que t'as You des should bonnes care. machines cette fois-ci Ouais. dans What le people 2017. think of Je you. le trouve plus complet. Of En fait. course that you could Ouais, name. il est plus Reclaiming your good name is what you ought to do. Plus RP. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Là, tu vois, je me suis mis en You régulateur de really think vitesse. so? Yeah, it's Et puis c'est got a parti, good je hook tourne. to it. One needs a good hook if one Ouais, is fishing depuis for qu'elle tournait souls. droite-gauche. Ouais, voilà. Tac. Là, je How's that moissonne un song champ going d'un mec. If only I could convince a few of these night owls to stop and listen. Would you like to hear it? Maybe later. I'll be here all night. What's going on with you and Emmett? The last time I saw Ouais, you, mais you ce sera cool seemed to quand be on arrivera à bien kind of planifier des petites interested soirées in tous him. ensemble et tout. That was before I belatedly realized that his agreement Bah ouais, to c'est host sûr. my Stay Sober Society was a clever ruse to Parce ferry qu'il y barrels a of hooch toi, to il y a Mike, his il y a le jeu, il y so-called a moi, il y a laboratory. Tristana, il y a Laurent. Sorry about Je that. crois qu'il y a Alan Et qui il y a a le jeu. Kevin. Your presence Et il y a fills me Kevin with an aussi. irrepressible Kevin. urge to On pick est at ouais, his Je on est vois qu'il y a 5-6. Tonio aussi qui est là intellectual maintenant. foundations Ouais, je sais pas with si Tonio il every va y tool jouer, in je sais my pas si c'est son vocabulary. bagage. So you're not dating. Je sais que Dating. Jérôme n'y The joue mere pas. lui. thought of romantic Mais Jérôme, pas involvement du with that tout. undisciplined techno-anarchist Ah, is ça t'a compris, quoi, ouais. preposterous. Good. Il y a Toff aussi qui l'a. Ouais, toi, ouais. Oh, on See est ya. quand même pas mal, Keep alors si fighting tout the le monde good s'y met, fight. franchement, ouais, ça peut être sympa. Ouais, là, on est pas mal à la voir. Après, ça permettra que, sans augmenter les slots, ça permettra que ceux qui, comme moi, si un jour moi ou Tristan puisse pas venir, tu vois, il y aura quand même assez de place. Bon, je pense qu'on pourra pas toujours tous être là en même temps, tu vois. Mais si on arrive déjà à bien faire tourner le This is serveur where rien Doc qu'avec said 6 it'll be slots, je pense after que he ça va être gets déjà through pas mal. stashing the DeLorean. Bah Parce que déjà, là- en 4, à 4 personnes, ça tombe déjà pas mal. Ouais. Et là, parce qu'on n'a pas beaucoup de champs, mais quand on aura un peu plus de champs et tout, c'est pas mal. Quand on aura les animaux et tout, il faudra se faire une petite Cool. organisation. Moi, Frankenstein. ce que je me disais aussi, c'est que il faudra bien Cool. ranger les machines et tout, Frankenstein. savoir exactement où elles sont. Ouais, t'as certaines machines, moi, encore à l'heure actuelle, je sais pas où ils sont, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, faudrait vraiment que les machines soient vraiment placées toujours au même endroit, quoi. Et à partir de ce moment-là, je pense que on pourra quand on sera bien organisé et tout, je pense que ça va faire un truc bien propre. This is where Doc said it'll be after he gets through stashing the DeLorean. Non, Kevin qui voulait augmenter les slots pour le moment qu'il attende un peu, hein, parce que... Bah, je sais pas si ça va déjà se faire ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, 6 ça suffit, on est entre 4 et 5 à tourner, ça suffit largement. Après on verra. Attendons de voir si tout le monde adhère au projet de se mettre un peu à farming. Et puis selon comment ça se passe, ben, on verra, mais qui paye pas Who sent you? pour au final que ça Ulysses serve à S. rien. Grant. What did Ouais, you c'est bring? tu surtout parlais ça, Meat c'est and Moi, chiant. potatoes. Quand Lolo il m'a dit What's que, the word? Words que le are for serveur il wimps. savait pas s'il le renouvelait, je lui dis mais attends, laisse passer les fêtes, laisse passer ceux qui vont peut-être vouloir se mettre à jouer si on joue tous ensemble. Tout ça je lui dis attends un peu. Je lui dis moi Bah, que ça des gens allaient au arriver. départ, ils voulaient pas le renouveler. Who is the Pourquoi? king Parce of qu'on était Siam? que à 4 à jouer. Mm. Mais on n'était jamais à 4 en même temps, tu vois. Ouais. Alors, on Mais est là- toujours soit Laurent qui allait tout seul, moi qui allait toute You're seule, on ou him, Kevin Bosch? qui allait toute seule. Take a Ou hike moi for et it. Kevin ensemble, tu vois. Ouais. Et là, ça devenait Who chiant, tu died vois. and Ouais, made ouais, C'est you non, pour je ça, vois. pour finir, on est tous partis sur notre solo. Et c'est pour ça qu'on voulait pas renouveler. Ils voulaient pas, on allait pas leur The faire old grey renouveler. Ouais, normal. Mais là, tu vois, comme là, je dis, il y a Who Tristana gave you et the moi, right to knock on my on s'y door? met, il y a, Bruce Springsteen? il y a Laurent, Who il y a gave you Mike, the il y a right toi. to knock on Ça my commence à faire door? une petite blinde, quoi. Ça commence à faire déjà 5. Joe Alan, Piscopo. Kevin. Je pense que ça va être pas mal. Who is Après, the voilà, king à of voir si tout le monde Siam? adhère. On verra À bien. voir si tout le monde est libre Joe en même Piscopo. temps aussi. Ouais, voilà. Who said you were worthy?
Je sais que Laurent il Springsteen? travaille en pause, Mike il travaille en pause. Ouais. Après, rien ne nous empêche de faire comme cet après-midi, hein. Who told you about this place? Ah ouais, Ways tout à to fait. call to my travel agent. On n'est What's pas obligé the big d'attendre le idea? jour Stitch in time auquel on saves aura nine. planifié pour venir jouer, hein. Settle C'est comme down, ETS, mister. si on Why attend, don't you wait c'est comme outside ETS, si on and take a attendait nap? que Napkin, le jour J please. pour I've jouer, made a mess. Alors on jouait que le dimanche. Hein. putain, c'est ça, hein. On jouerait pas beaucoup, hein. Ew. Là, tant que ma femme s'y mette un peu, qu'elle vienne tester, voir si elle Cabbage bug pas trop crates. sur le Must be serveur. for the soup. Si ça passe bien, je peux te dire que vous allez l'avoir souvent, hein. Le farming, c'est vraiment son dada, hein. Plus que TS. Ah ça c'est sûr. Ça j'ai vu Tristou, elle était solicitors. plus sur No Farming solicitors 2015 for- que sur ETS. Hein. Ah, terse terse and and to to the point. Who's your commanding officer? Le Farming c'est Officer, beaucoup plus, Sir. je Sir dis Galahad. plus pour, Really? Is he as pour tall filles, as pour he femmes. appears on screen? Tu vois, On screen. pour moi je suis à part, c'est pour ça. Screens can be deceiving. Ouais, non, mais après, c'est plus, ça, tu fais pas toujours la même chose, tu fais pas que conduire, quoi. ETS, j'avoue qu'il faut vraiment aimer, quoi. Faut vraiment aimer Who said you were worthy? conduire, rouler, voilà, c'est vraiment, c'est répétitif quand tu réfléchis. Hieronymus Farming, Bosch. t'as un petit peu différentes tâches, voilà, t'as la moisson, Who tu refais died ton and champ, made t'as les you animaux, boss? après t'as différentes machines, voilà, ETS, c'est rouler, quoi. Ça s'arrête à là. Ouais, quoi. c'est sûr. Après, faut aimer. Moi, j'avoue que j'ai adhéré direct. Il y en a d'autres, ils adhèrent moins. Could Moi, il y a you beaucoup de repeat gens autour de that? moi qui Who me disent, died mais and made ETS, you boss? ouais, tu fais rouler, quoi. Ouais, je roule, ouais. Effectivement, je fais que ça, ouais. Doris Mais j'aime Day. ça. Et je vous emmerde. Who told you to come here? Et si ça plaît pas, c'est la même. Hein. De toute façon, c'est moi qui joue. Doris Hein. Day. Ça plaît pas aux autres, tant pis pour eux. Hein. Who is the king of Siam? C'est là pour me faire plaisir. Hein. Bon, quand on joue à un jeu vidéo, c'est pour se faire plaisir à What soi, pas will pour faire you plaisir aux do autres. when I send you away? Ça c'est sûr. Sidle up to your boss? Who told you to come here? Boss hog? Là, ce que je disais à... Tu devais peut-être Who être sur gave you le the TS, right enfin, to je sais knock plus on si c'était my quelque chose à door? propos ou pas. Je disais à Laurent, faut qu'on ajoute, là j'ai un mode, Doris c'est Day? pour voir, What c'est will pour you voir do c'est leur if I break your réel. leg? J'ai l'heure Ouais, du je jeu suis et arrivé leur... à la fin, moi, je suis arrivé à la fin de votre conversation. Ouais, et je disais qu'il fallait le mode là, de l'heure réelle, là, tu vois, par Radio exemple, moi for j'ai les help. 23h et quelques sur le jeu, et au-dessus j'ai un truc écrit où tu vois Who l'heure réelle. died and made you Ça, c'est juste boss? trop bien, parce que je sais que sinon tu te fais vite avoir, à moins qu'ils jouent en plein écran, Doris Day? tu te fais vite avoir. Ouais, c'est sûr, mais moi, vu que j'ai deux écrans, Who ben, said you were je worthy? joue avec les deux. Ouais. Ouais, j'ai qu'un seul écran, j'ai la place que pour un seul écran. Doris Day? Who died and made you boss? Ouais, il est 3h du matin, je sais qu'il faut que j'aille me coucher. Boss hog? Ben ouais. What will you do Là je finis la if I mission, break ramène your mes, change mes leg? tracteurs, et puis hop, après c'est... Moi aussi, j'achève ma route et après, je vais aller Sidle up to me your boss? reposer un petit peu. Après voilà, Who c'est... gave you the right to knock on my Pas sûr Surtout door? que lendemain. demain matin, il y a Bruce Springsteen? Mike qui va conduire ma fille aller au boulot. Who gave you the right to knock on my door? Doris Day? What will you do if there's a raid? Ma fille, notre fille, mais bon, voilà. Oui, j'avais compris.
Non, parce qu'après il va dire, oh, c'est ta fille. Wait till Wednesday? Who said you were worthy? Ah, c'est sûr que je peux dire que c'est ma fille. Enfin, c'est ça, The old grey mare? ça reste What celle de will Mike you aussi, do hein. if I let you Ah, non. inside? Non? Il l'a élevé, c'est tout. D'accord. Il l'a pas conçu. Sidle up to Bon, your mais boss? écoute, tant Where pis pour Mike, did je you voulais prendre sa come défense, from? mais c'est mort. Mais non, mais c'est comme si c'était sa fille, de toute façon il le sait bien. Oui. C'est à lui qu'elle dit papa, de toute façon. Non. C'est là le plus important. Quand on lui dit tu veux voir ton père, elle fait Who non, mon said you père were il est ici. worthy? Bruce T'as le Springsteen? géniteur, puis t'as le papa. Ça, le papa c'est toujours Inside celui qui and l'élève. make you boss. C'est ça, c'est exactement ce que je veux dire en fait. Pour moi, c'est la personne la plus Boss hog? What will you do if Après, I let les you enfants réagissent comme inside? ils veulent, hein. Mais la personne qui mérite d'être appelée papa, c'est celui qui l'a éduqué, hein, qui est là pour la personne. Hein. Même si elle a un sale putain de caractère. Ah bah ça c'est tous les enfants, hein. Ils ont leur caractère. Hein. Non, elle a le mien, mais aussi pire que encore pire. Non. Et vu que je sais que j'ai un sale caractère, ben voilà. Le principal c'est de le reconnaître. Ah mais moi je le sais. Alors si tu le sais, c'est bon, t'es à moitié pardonné. De toute façon, j'avoue que, putain, mec, il a de quoi te supporter quand même. Hein. Ah oui, il y a des moments quand Who je said pète you des were câbles. worthy? Comme la mienne. Elle paraît pas comme Doris ça, Day. mais... Un sale Who caractère. gave you the right En to plus knock il on my bélit, door? alors voilà. Doris Day? What will Moi j'ai you mon do caractère, if I let mais you j'arrive à... inside? Je sais m'assouplir, on va dire. Mais avec l'âge, je trouve que je me calme un petit peu quand même. Bon, ça va là. Could you repeat that? What will Avant you que je do pétais un if câble, I je let lançais you n'importe quoi inside? et n'importe où. Hein. Ça, j'ai fait un frein quand Mais même. en fait, moi j'étais un peu pareil avant d'être avec Tristana, et puis depuis que je suis avec elle, Lego, je sais pas, elle a you're réussi à me Lego? pénaliser en fait. Il y a Who une is fois the où king j'ai of fait une putain de Siam? crise de jalousie, mais pas en... Tu vois, moi quand je fais des crises de jalousie, c'est je m'en prends pas genre à Tristana, tu vois. Je m'en prends genre à la personne. Am Une fois I? au bahut, What will you do when I send you je away? m'en suis pris donc au mec qui... On est un peu trop proche de Tristan. Le truc c'est... J'ai peut-être déjà raconté. Le truc c'est... Radio for le help. mec il vient... Who gave you the right to à la knock base on c'est un my pote à lui. door? C'est un nouveau bahut. Je Doris dis on va Day? être cool, What tu vois. will you Moi je suis un peu do comme if ça. I break your On va être leg? cool, on va pas se prendre la tête. Vas-y on l'accueille, tout ça. Ouais. Un jour on était en oral d'examen. Donc on attendait pour passer chez le jury et moi je préparais je m'entraînais pour mon oral dehors. Et Jump for Tristan joy? était à l'intérieur dans la classe quoi. Okay, those guys going Et into the speakeasy were donc, obviously je speaking vais in pour code. rentrer dans la classe. Je le vois mais Who told you allongé to sur come Tristana. here? Bon, ok. Je ressors Doris parce que je savais Day? que si je restais, ça allait me prendre mes violents. Who Mais told ça you je l'ai to jamais come oublié en here? fait. C'est resté mais dans ma tête, mais genre le mec je pense que pour lui il avait déjà oublié mais pas moi. Et et le mec donc quelques temps après, je sais pas, il me prend la tête mais complètement rien à voir. Je lui en ai mis plein la The gueule, old je l'ai grey mare? chopé mais genre il a rien compris ce qui lui est arrivé. Who said you were Et worthy? ben je te jure pour te dire pour une Doris fois que Day? je me considérais avoir changé. Who is Je the me suis king mis of en pleurs Siam? parce que j'avais levé la main sur quelqu'un devant Tristana. Am I? Alors que What will normalement, you en temps do normal, if there's a raid? je m'en battais les couilles quoi.
Bah ouais, c'est que ça a été un peu plus loin que prévu, Ah, tiens. il se serait pas allongé sur Tristana comme ça, je trouve que c'est un manque de respect pour moi. Je trouve que par rapport à moi, c'est un manque de respect. Till Wednesday? Maintenant, il a voulu jouer, il a perdu. Who gave you the right to Je suis knock on quelqu'un my de très très door? jaloux. Si on me fout la paix, il y aura What pas de will you souci. do if I let you inside? Si on vient à faire des trucs, je trouve que pour moi c'était un manque de respect Row my catégorique, hein, ce qu'il venait de faire. De s'allonger sur Tristana alors qu'elle est en couple, ça se fait juste pas, quoi. Who said C'est comme you si were tu vois, worthy? admettons, tu vois, il y a une nana qui s'allonge sur Mike, quoi. Doris Et Day? au bout d'un moment, même si c'est ta pote, Ouais. au bout d'un moment, il y a un manque de respect, quoi. Who said you were C'est-à-dire, worthy? quand t'es en couple, Moi, je suis tu fais pas jalouse, ça, quoi. mais lui, il est pas jaloux, tu vois. Alors, c'est ça que, voilà. Ah, mais faut pas croire, c'est super Boss difficile hog? d'être jaloux. C'est pas mince. Ah, mais lui, il Who y est told pas, you hein. to come Ouais, here? ouais, non, mais les gens, ils se foutent de nos... souvent, Je ils vais se- dire, ça dépend avec qui, moi, je dis. Bruce Springsteen? Bah, moi aussi. Who Disons que ça told you dépend to comment come c'est fait. here? Si c'est pour déconner, la déconnade, je suis pour, hein, y a pas de souci. Hein. Je suis le premier à... Ouais, y a pas de souci. The old grey Mais mare? quand ça va trop loin, pas trop, quand même. What will you do if I let you inside? Inside. Side with the enemy. What will you do tomorrow? Tomorrow. Je sais qu'il nous Roam entend, the mais je sais streets. même pas s'il parle. Ouais, je l'entends pas, en tout cas. Tu veux que je dise? Gros, je suis jaloux à qui? Tu devrais pas être jalouse non plus, toi. Tu devrais pas être jalouse non plus. Avec tout le monde. Hey, Doc. How's the room? It's a little cleaner than I would have imagined for a Depression-era flophouse. How are your investigations going? Where'd you park the DeLorean? I hid it in the DeSoto lot. Nobody's buying cars these days, so it should be safe in there. Hey, who did burn down Tannen's original speakeasy Ouais. anyway? I still don't know. I'd really like to find out before we go home. I never did get a straight answer about why you came back to 1931 in the first place. It's, personal. When this is over, I'll tell you all about it. I'm gonna hold you to that, you know. Can you explain all this? I'm confused. It's very simple. In the original timeline, Timeline A, the speakeasy arsonist was never caught, creating one of Hill Valley's enduring historical mysteries. Okay. When I traveled back to 1931, I created Timeline B, in which I was misidentified as the arsonist and subsequently killed by Kit Tannen's goons. Einstein came with me, and somehow he ended up in the DeLorean when its fail-safe mechanism triggered, sending it back to 1986. Which is where I came in. Precisely. You traveled back to June Il me reste 14, plus que 100 kilomètres et 1931, j'ai creating terminé. Timeline C, a world in which Carl Sagan wasn't rubbed out by Kit Tannen. But Arthur McFly was Ouais. served with a subpoena. Bah, moi, Ouais, c'est j'ai j'ai que 100 terminé, mais kilomètres. je regarde un So petit you peu jump les back in time matériaux. 6 hours, creating Timeline Je D, regarde un peu. saving your grandfather's life, but somehow preventing Kit Tannen from meeting his date with justice. Je vais me Which is prendre why une the Tannens chargeuse. were so powerful when we jumped back to 86. Uh-huh. So now we've returned to August of 1931, creating Timeline E, in which, fingers crossed, will send Tannen to prison where he belongs. En Got it? fait, il faut de l'eau, il Sure. faut quoi? Good. One question. Bah, ton père, il doit être content que Can you tu t'es explain all bien this? fermé, I'm non? confused. Ouais, tu parles à chaque fois que je joue, il est derrière moi en train de regarder, me donner des conseils. I'm still a little Oh, ça confused fout by de all ta this gueule, time non? travel. Non, non, Don't worry franchement. about temporal mechanics. Just Mon père, non, focus il on est pas Miss de Trotter utiliser and toute ma gueule, Officer à la limite, Park. si je galère, il va m'apprendre, il va m'apprendre Why are Tannens always des such trucs, quoi, que je jerks connais pas. anyway? It's hard to say. Alors, il faut de l'eau, Rogue de l'herbe ou du Neanderthal foin. genes in their DNA, perhaps.
Le foin, Just keep your c'est head ce que low, tu Doc. ramasses I'll be après, back soon. I'll keep an eye out for quand your tu mets la grandfather. coupe en andin, c'est ça? Le foin, il faut le faire fermenter aussi. Même pour les moutons? Je pense. Parce que moi, je me serais bien pris quelques moutons. Ouais, je me serais bien pris quelques moutons. Mais... Parce que je vois Moi, je qu'ils ont te juste besoin conseille d'eau de et d'herbe. préparer quand même le foin, tout ce qu'ils ont besoin pour manger, Ouais, c'est ce que je avant comptais de faire avant. avant de prendre les animaux. Ouais, c'est ce que je comptais faire, tu vois, je comptais remplir Ah, si d'eau et t'as faire un le petit foin. stockage Who pour être is the sûr, tu king vois. of Siam? Ouais. Mais je voyais... Le truc, c'est que, tu vois, j'aurais fait, bon, l'eau, y a pas de What will souci, je you prends la do citerne when à I eau, je la send you remplis, je vais away? foutre ça là-bas. Après, c'est pour le foin. Est-ce qu'avec la chargeuse, ça c'est pour remorque Row my un boat. fourrage permet de ramasser l'herbe, le foin ou la paille? Who told you to come here? Et qu'est-ce qu'il y a après le blé? C'est de la après Bruce le Springsteen? ouais, le blé, je crois. C'est de la paille que ça fait ou c'est Who said you were du worthy? foin? Ça, je sais pas. Non, J'ai- le blé, non, ça fait de la paille, je crois. Who said you were Et le worthy? foin, donc c'est quoi? Mais le foin, tu vois ce qu'on faisait dans le champ Springsteen? 27? Who said you were Ouais. worthy? Eh ben, après, on le mettait sur le truc, au recouvert, et quand c'était à 100%, Boss eh ben, Hog? c'est ça le foin que je donne, qu'on donne aux Who animaux. said you were Ouais, worthy? donc en fait comme matos, il me faudrait genre Hieronymus Bosch? une ensileuse. Une ensileuse, ouais, les remorques Who told you to come d'ensilage. here? Hieronymus Bosch? What will you Pour aller les do if I déposer let you dans inside? l'espèce de truc conçu pour après recouvrir ce que la fermentation à 100%. Jump Ou for alors ce joy? que je fais, c'est que je m'achète une faucheuse Who is the king of et je coupe de l'herbe, Siam? simplement. Am I? What will you do if I Ouais, let tu peux you faire aussi pour inside? l'herbe. Je sais pas trop comment je vais faire. Row my boat? On verra bien comment il faut aller. Who is the king of Siam? Du coup, je sais pas trop quoi m'acheter. Am I? What will you do when I send you away? Jump for joy? Ouais, non, je la louerai. Who said c'est you que were je l'aurais. worthy? Je peux peut-être mettre Hieronymus Bosch? un pulvérisateur ou un truc comme ça. Who died and made you boss? Hieronymus Bosch? Pulvérisateur, ça peut être sympa pour... Who Faire gave you qu'il y ait the un peu de right champ, quoi. to knock on my Ça aussi, c'est une door? nouvelle question de louage. Avant, en 2015, on était obligé Ouais. Doris Day? d'acheter. What will you Non, il y avait un mode do pour if ça. I break your Là, il y avait un leg? mode. Il y a Sidle up Lanou to qui your vous dit bonne boss? nuit. Ok. Bonne nuit à lui. Who gave you the right to Donc, knock on les my door? pulvérisateurs, c'est pour mettre de l'engrais liquide. Doris Day? What will you do if Oui. I let you inside? C'est pour mettre de l'engrais sur tout le long de tout ton champ. Ouais, comme ça, il produit plus. Voilà, ça produit plus. Lego Ok. your ego? Donc, si je le loue, c'est à 7000, donc c'est pas mal. Who said you Il were faudrait worthy? que je fasse 7000 et Hieronymus Bosch? 7000, 8000. Ouais, j'en ai pour 10 000 euros Who pour gave you remettre the mes champs à right neuf. to knock on my door? Doris Mais Day? écoute, je vais What will rembourser you 10 000 do euros de when frais I déjà. send you away? On verra. À demain pour faire le reste. Ou alors je rembourse tous mes Row prêts, my boat? parce qu'il me resterait 37 000. Et ça me paraît pas con. Ah, parce que son Who coup, t'es gave you gagnant the quand right tu la to knock rembourses. on my Ouais, door? parce que au moins j'aurais plus rien qui me pompe. Hieronymus Ouais, je vais faire Bosch? comme ça, j'ai tout remboursé. If I'm gonna crack... Après,
Who Ça fait du died bénéfice. and made you boss? Voilà. Hieronymus Bosch? Who gave you the right to knock on my door? Doris Day? What will you do if I Et- let you inside? Voilà. Bon allez, moi Vicky, je te dis bonne nuit. Bonne nuit. Puis bah écoute, certainement à demain. Ouais, sûrement demain, ouais. Allez, bonne nuit. Puis bah, bonne nuit à Mike aussi. Sidle up Bah, to si, your il est là. boss? Where did you come from? Bonne nuit. Ouais, il est là. Ouais, ok. Bon allez, bonne nuit à vous deux. Could you repeat that? Where did you come from? Livermore. Who is the king of Siam? Am I? What will you do if there's a raid? Wait till Wednesday? Who gave you the right to knock on my door? Doris Day? What will you do if I let you inside? Sidle up to your boss? Where are you going? Could you repeat that? Where are you going? Livermore. Who died and made you boss? Hieronymus Bosch? Who told you to come here? Hieronymus Bosch? What will you do when I send you away? Wait till Wednesday? Where did you come from? Rome. Who said you were worthy? Joe Piscopo? Who gave you the right to knock on my door? Doris Day? What will you do when I send you away? Sidle up to your boss? Who is the king of Siam? Am I? What will you do if there's a raid? Could you repeat that? What will you do if there's a raid?
wait till Wednesday? Who gave you the right to knock on my door? Could you repeat that? Who gave you the right to knock on my door? Doris Day? What will you do if I break your leg? Lego your ego? Where do you hang your hat? Could you repeat that? Where do you hang your hat? Hattiesburg. Welcome to L Kid, sir. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to once again present the hottest little number this side of the Rockies. And when I say my pleasure, I think y'all know what I'm talking about, am I right? So let's have a big L Kid welcome for the one, the only, Trixie Trotter. Out of my way, kid. I got some sorrows to drown. Hey, nice suit. Where'd you get it? Costume shop at the mall. I had it custom made. Yeah? Quality material. Who are you? Where you from? The name's, Michael Corleone. Nobody. I mean, you don't know me. I come from a very different place. Come on, what's the dope? Spill it, or I'll... Go easy, kid. From the cut of the suit, I'm thinking he might be with the Valenti gang. Is that so? Yes? Prove it. You ain't leaving till you show me some bona fides. I've got a little something here that might convince you. Don't even blink. It's not a real gun. It's not a real gun, I swear. It's a gift from Don Valenti. See? To your family from mine, in gratitude for your continued service, J.J. Valenti. Looks like little Mikey Corleone here really is with the Sacramento boys. You got stones, Pee-wee. I like that. Have yourself a drink on the house. Matches. Put down your gun. You look like a moron. Hey, bartender. What'll it be? I'll have a drink. What's your poison? Peps, on second thought, forget it. Suit yourself. So about this, portrait gallery of yours. What about it? What's it all about? Who are those guys? The caricatures hanging along the wall of honor commemorate those who are no longer with us on account of having ticked off one Irving Kid Tannen. They're the guys the kids killed? Well, of course not. They're just a bunch of guys that Kid didn't particularly like, and that at a later date turned up dead. It's what do you call it? A circumstantial coincidence. Yeah. What can you tell me about Trixie? You trying to put the moves on Kid's dame? No way. Good, because if you did, I'd probably be hanging you on the wall of honor. Know what I mean? I'm looking for a cop named Parker. Then this is your lucky night. He's sitting next to you. Him? Yep.
Quite a sob story, that guy. Sob story. Oh, yeah, job troubles, dame troubles, psychiatric troubles, you name it. You get him in the right frame of mind, he'll talk your ear off about him. What are you drawing? Another celebrity caricature. You drew those? Prohibition ain't gonna last forever, Bob. I gotta have a skill I can fall back on when all this goes away. Think you could do a caricature of me? Sure. Presto! That really doesn't look like me. I didn't have much to work with. Thanks for the talk. Next time, order a drink. This ain't no library, you know. You think you could draw a picture of this guy? Sure. Hey, that looks like that Artie McFly think. I never noticed that before. Hey, can you give him a hat like Artie wears? Should I come back for it? Suit yourself. Hey, What? talk to you later. Hey, look! A paying customer. Hey, I know you. You're... Parker. Us for Danny Parker. Hill Valley PD. Have we met? You look familiar. Nah. Well, stranger, sit down and have a drink on me. Shouldn't you be arresting Tannen? For what? Well, for running a speakeasy, for one thing. Well, I like this speakeasy. So there. Besides, if I arrested him, I'd have to arrest you and me and everyone else in here. And that's just way too much work for one little cop like me. Should you be drinking so much on duty? Probably not, but this joint ain't open when I'm off duty. See you later, Danny. I'll be here. I'm supposed to get this guy to arrest Kid Tannen tonight? You in? Why not? Something tells me Black's gonna hit. Seven. Damn. You in? $23. Ugh. You in? Seven. Damn. You in? Gonna put it all on red. $29. Ah. Hey, kid. What is it, Squirt? How long have you and Trixie been going out? You mean knocking boots? Oh, about a year now. That's a long time. Tell me about it.
I keep meaning to dump her for a newer model. But then she starts singing at me, and I remember why we got together in the first place. Love? Free nightclub entertainment. That's a nice place you got here. Ain't it? I picked out all the statuary myself when I was traveling through Greece. I can tell. It's got that tannin touch. Thanks. It's good to see you doing so well. The boys down in Sacramento were starting to get worried. With all due respect, the boys down in Sacramento can bite me. When that creepy Sagan guy burned down my speakeasy, did the Sacramento boys lift a finger to help me back on my feet? No. Well, and when that weasel accountant McFly went and blabbed to the feds, did the Sacramento boys help me get rid of the evidence? No. But I had to put 3 more cops on my payroll to pull that one off. okay, but Nothing. When you get back to Sacramento, you let J.J. Valenti know that Kid Tannen expects a little more respect for his efforts in the future. Understand? no problem, kid. What's that Wall of Fame all about? That, my tiny friend, is where I pay tribute to fallen foes. Cut short in the prime of life before I had a chance to cut it short myself. They're the guys you've whacked. Whacked? Rubbed out. Not in any legally actionable sense, no. Whacked. I like that. See ya, kid. Yeah, whatever. Hey. Back off, kid. I'm trying to entertain some people here. Hey, you! You talking to me? Yeah, jerk. I saw you making eyes at my Eunice. Oh, lay off, Ernie. He's kind of cute. You think you can just waltz in here and make a play for another fella's girl? Maybe. What are you gonna do about it, chicken? That's it. You're toast. Looks like you need to cool off for a few. Sorry, lady. I didn't mean to get your boyfriend kicked out of the club. Oh, water under the bridge. You want to keep his seat warm? Thanks anyway. Excuse me, are you Trixie Trotter? That's what it says on my dressing room door. At least, it would if I had a dressing room. What's a nice gal like you doing with a guy like Tannen? Kid ain't so bad. He just takes some... Hey, Toots, any chance you could sing that can number? The guys really love the way it shows off your, assets. Whatever you say, kid. And quit lazing around. I ain't paying you to yak with the drunks. You ain't paying me at all, you bum. What were we talking about again? Nice caricatures up there, huh? Yeah, Zane's an ace cartoonist. But it's kinda hard for me to look at all those faces knowing the guys they belong to are all 6 feet under. I really like your voice. Thanks. You should hear me when I ain't so under the weather. You're sick? Oh yeah, sore throat. That's why I'm giving Cue Ball so many extended solos tonight. I kinda wondered about that. Do you know Sister Christian? I don't do religious tunes. How about Stairway to Heaven? I sing popular songs, kiddo. You want hymns? Go to a church. I don't care. What are those? Are they lyrics for one of your songs? I haven't memorized them yet. Break a leg out there. Thanks. She's supposed to turn on Kid Tannen tonight? Okay, Doc, if you say so. I don't care. It's the lyrics to her song. I don't care.
Hey, back off, kid. I'm trying to entertain some people here. Hey, What? who are you working on now? Boris Karloff. What do you think? Not bad. What's Parker's problem? Ah, Danny Parker. Now his problems follow him around like a pack of wolves. Really? Oh, yeah. Job troubles, Dane troubles, psychiatric troubles, you name it. You get him in the right frame of mind, he'll talk your ear off about him. So is your cold all better? My cold? Yeah, when I saw you a few hours ago, you were sneezing like crazy. Mister, I ain't had a cold in over 2 months. Oh yeah, right. Sorry. Wrong guy. Talk to you later. Hey, look! A paying customer. Hey! Take a hike, Squirt. Hey, Artie! He's back! Edna! What? Do you think I could have a copy of your You Should Care lyrics? I've, got a club of my own that could really use some inspiring. Sure. Let me just get a page out of the hymnal. There you are. Hey, thanks! See ya. Keep fighting the good fight. Mike, you're just in time. So, thanks for watching Einstein while I've been away. It's been a pleasure. He's proven to be a surprisingly willing test subject. It's almost as if he's been working with me for years. More like decades. What's the story with the little car and all this equipment? Einstein and I are conducting a few experiments with this 1/4 scale model to work out a few hitches in my planned demonstration at the Hill Valley Expo in a couple of months. A radio-controlled car? No. Well, yes, but there'll be so much more than that. It will amaze the world. Have you been, Emmett? I know I haven't seen you in a couple of months. I'm great, and I owe it all to you. Really? Yes. That argument I had with my father during our jet drill experiment gave me the incentive to finally quit that dreary court job. I've committed myself full-time to a life of science. Aha! Got it! Got what? I'll show you. Ready to go, Einstein? Watch this! When this baby hits 23 miles per hour, you're gonna see some serious cow flop. Einstein! No! Get him out of there! Not to worry. I've got a fail-safe eject mechanism around here someplace. See? Nothing to worry about. Nothing. I'll go see if I can find something to help. Or someone. It's locked. Guess I'll have to find some other way to rescue Heine.
Don't worry, Emmett. I'm sure you'll get it right someday. Oh, I'm not worried about that. Right now, I'm more concerned with Einstein. What went wrong with your rocket car? I'm not entirely sure. As soon as we get Einstein down, I'm gonna go look for it. Why don't you go look for your car now? And leave Einie stuck on a ledge? Never! Dogs are much more important than any silly rocket car. Especially one that doesn't work at all. Why don't you go look for your car now? And leave Einie stuck on a ledge? Never! Dogs are much more important than any silly rocket car. Especially one that doesn't work at all. What's up with you and Edna? A couple months ago, I could swear she was making goo-goo eyes at you. That was before my father had her Stay Sober Society meeting thrown out of our house. Now she takes every opportunity she can get to snipe at me and my work. It's very distracting. Do you know anything about Officer Danny Parker? My pop says he's a good cop when he's not drinking. Good. Of course, now I hear he drinks all the time. You know anything about Trixie Trotter? The songbird of the Sierras? The nightingale of the north? The floozy of the foothills? Never heard of her. Man, I've definitely never snuck into Tannen's speakeasy to listen to her. Well, I'll go off and see if I can get some help. You do that. I'll stay here and see if I can think of a way to get Einie off that ledge. Don't touch those! They're very sensitive! Sorry. Don't touch those! They're very sensitive! Sorry.